திரும்பி கனெக்ட் ஆகுது. ப்ரோ என்ன ப்ரோ திரும்பி ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ நெட்டு தான் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ திரும்பி முதல் லைவ்ல இருந்து வருதா எப்படின்னே தெரியல ப்ரோ. நான் இளவன் தெரியல. முதல் லைவ்ல இருந்து வருதா இல்ல புதுசா லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா இல்ல என்னன்னே தெரியல. நான் டிஸ்கனெக்டே பண்ணல. இல்ல இப்ப புதுசா லைவ் வருதா எப்படி கைஸ்? இல்ல அதே லைவ்ல கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கா? இதை நம்பி வேற இன்ஸ்டால ஸ்டோரியை போட்டேன். தாஜ்மஹால் கட்டுனது கொத்தனாரு, ஷாஜகான் குட்ட கிட்ட கூட. ஓ அது போயிருச்சு போல இருக்கா. நியூ லைவ் தான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இந்த இந்த இதை போட்டு விட்டுருங்க ப்ரோ. ஸ்டோரி இது இவரு சரி நானே போட்டுறேன். நான் இத்தனையும் கட்டே பண்ணல ப்ரோ. அப்படியே ரன் ஆகிட்டு ஓடிட்டு இருக்குது. அதே கனெக்ட் ஆயிரும்னு நினைச்சேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ மாத்திடுறேன் ப்ரோ. அங்கார மெஸ்ஸி அதான் ப்ரோ. இருங்க நான் உங்களுக்கு வீடியோவே காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. அது நான் எடுக்கிறேன். இருங்க எடுக்க முடியுதான்னு பாருங்க. இதுல இங்க பாருங்க இதுலயே லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. யார் அது? நெய்மார் ஃபேன் பாய். நம்ம ஆளுங்க தான் யாரோ ஃப்ரீ கிக்லாம் அடிச்சதை பாத்தீங்களான்றது. கலை ப்ரோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கலை ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் போட்டுறேன் ப்ரோ. ஒன்னும் இல்லை அங்கார மெஸ்ஸின்னு அப்படியே இதுல டைப் பண்ணுங்க ப்ரோ. யூடியூப்ல டைப் பண்ணுங்களேன். வரும் கைஸ். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் பாக்குறவங்களா. ஒன்னும் இல்லை ப்ரோ. அங்கார மெஸ்ஸின்னு யூடியூப்ல மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. அங்கார மெஸ்ஸி தெரியாம பால் இருக்காருப்பா. அந்த ட்ரிபிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் நம்மளால கேம்லயே பண்ண முடியாது. தலையன் வந்து ரியல் ரியல் லைஃப்ல பண்ணிருப்பாப்ல. வீடியோ பாருங்க ப்ரோ. வீடியோ இப்ப பாத்துட்டீங்களா? எப்படி இருந்துச்சு? மொரட்டா இருந்துச்சா? சரியான காடு. லாஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் பாய். நண்பர் அதெல்லாம் லைக் போடாம பாக்குறவங்களுக்கு தான். நம்ம பசங்க எல்லாரும் லைக் போட்டிருப்பீங்க. அதனால சொல்லவே தேவையில்ல. பா புது லைவ் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. முகமது ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. கலை ப்ரோ ஹாய். அப்ரோ ஹாய். ட்ரிபிள் வீடியோ தான் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ. அதுதான் அதுல வந்து நல்லா பண்ணிருப்பானுங்க. அதுலதான் இந்த இது பண்ணிருப்பாரு. ஆரம்பிச்சு
அது அரபிக் கமாண்ட் நினைக்கிறேன். அரபிக் கமாண்டா இல்ல இங்கிலீஷான்னு தெரியல. இதுலயே வரும் ப்ரோ. இல்ல அர்ஜென்டினாவான்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச அர்ஜென்டினான்னு தான் நினைக்கிறேன். Well, it's hard not to be impressed by the progress made by this guy. Usa, okay. நம்ம பாய்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. As an unconventional winger, best deployed behind a central striker, as he does like to operate in the middle. Ultimately, certainly has the strength and an eye for a pass. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. ஸ்பானிஷ்ல அர்ஜென்டினா ஒன்னு இருக்கும் ப்ரோ. அதுதான் அந்த கமெண்ட்ரி தான் வந்துச்சு. Pressure there. Gattuso. Now Cruyff. Cruyff takes control of it and he's on the move. Cruyff. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Cruyff might well be in for a mouthful from his boss if his teammates don't get there first. And Cruyff! Johan Cruyff! Wow. Unequaled in the history of our மொரட்டு ஷாட். As opening மொரட்டு ஷாட் கை. this is up there. Another magnificent மொரட்டு ஷாட். Mr. Magnificent. I'm not gonna pass. Only dribble and shot. அவ்வளவுதான். The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So a breakthrough already. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Pele. That's tidy. Oh, he refuses to take the bait. There's a beautiful Ariana, bro. about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. ரைஃப்க்குலாம் நம்ம எப்போ இந்த ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. இதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். Well, you'd expect nothing less from him, Peter. Cruyff hurtling down that right flank. Well, he's not. அடுத்த தலைவன் விஸ்தாபா. துப்பாண்டியா இருக்காரு. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, great run, magical. ஆஹா கால விட்டான் ப்ரோ. Gravenberg did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ஒச்சு ப்ரோ ஒரே ஷாட். Lewandowski, great chance. Santos are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Oh, now here's an interesting matchup. And he's found a way past. Zico! Oh! He's beaten the keeper, but hit the டெக்னிக் நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ. டெக்னிக்னு தான் நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே டெக்னிக் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்பதான் நமக்கு காலுக்கு விளையாடும். ப்ரோ நான் என்ன அந்த இதுக்கு அது போதும் ப்ரோ. இப்போ ஹோல் பிளேயர்னா ட்ரிபிள் அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்பீடு அவ்வளோதான். அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் வேலை. அதே மாதிரி இந்த விங்கர் கார்டு இருக்கவங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் அவ்வளோதான் தேவை. இந்த கிரியேட்டிவ் பிளே பண்ணு. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, easy pickings there. He's a sharp little ball here. Well, that looks a decent ball, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Cruyff. Well, the defense just about came out on top, but they were certainly tested. ஐயோ இவங்க வேற ப்ரோ. Lewandowski receives it in a wide position. And it's claimed by the keeper. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Santos have reclaimed it. They've got to be quick moving this forward. Hazard looking to get on the end of this. Lovely bit of skill. And the finish! Zico has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. It
looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Azar. Looking for the run. Oh, well played, well played. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Cruyff. Van Dijk. ப்ரோ எடுத்துட்டான் ப்ரோ. இவன் வேற இங்க வந்துடுறான் ப்ரோ. ஐயா இவன் மாத்தணும் ப்ரோ. முதல்ல Defending his corner stubbornly, stood up very well to his. ப்ரோ நானும் மெஸ்ஸி 2 பூஸ்டர் தான் கொடுத்தேன். ஆமா ப்ரோ, இல்ல அது கொடுத்தா இன்னும் நல்லா பவரா இருக்கானு ப்ரோ. டெக்னிக்னா ரெண்டுமே அது. ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ, நான் பாக்குறேன். வேற வர கார்டு கேமே டோட்டல். ஆமா கேமாவே டோட்டல் லிட்டரலா சொல்றேன். அது மெஸ்ஸிக்காகவே இப்ப பாருங்க, அடுத்த அப்டேட்ல கேம் எதாவது மாத்துவானுங்க பாருங்க. டிஃபெண்ட் எல்லாம் உடைச்சிருவானுங்க. பாப்போம். தெரிஞ்சு மொரட்டா இருக்கும் ப்ரோ. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. And it's Gravenberch. He's found a way past. He gets big. He's on it. Can he get away? And the pass is intercepted. Thinks about the shot. It's Lewandowski. Good effort, and it is right on the. ப்ரோ அது ப்ரோ பிட்ஸ் எல்லாம் இப்ப நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. இப்ப மெஸ்ஸி கார்டு வரட்டும், அதுக்கப்புறம் எப்படின்னு பாப்போம். Satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. ஆனா அதுக்கு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு இப்போ மெஸ்ஸி கார்டுக்கு ஏத்த மாதிரி விடுவானுங்க பாருங்களேன் பிட்ஸ். நான் எப்பயும் சொல்றேன், மெஸ்ஸி கார்டுக்கு ஏத்த மாதிரி விடுவானுங்க பிட்ஸ். Santos are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we are already promptly back underway. Santos carrying a 1-goal lead. Cruyff. That pass has been well intercepted. And he's picked it up out wide. Nice control. That's good play from him. Ibrahimovic! Now, who's going to be first to this? Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. It's a threatening ball. ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, he's going to be disappointed with that. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Short changes him with that pass. Eze is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now, what about a counter-attack? Lovely pass, but can he get there? Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Yeah. Well played. That has snuffed out the danger. And here's Ibrahimovic. He might be in here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Eze. Welcome to modern football. You get hounded by everyone. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. And it's Azar. Azar will not want to lose out here. Goes for a shot! Oh, he's been caught this time, surely! He scores! அந்த கிசிங் மெஸ்ஸி கார்டு வந்தப்ப அப்படிதான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, அதான் நானு ப்ரோ. ஐயா The movement so precise. ப்ரோ நான் 5000 கார்டு இருந்தா அந்த
Look, if you want to be effective, 5000 காயின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வசதியா இருக்கும். is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. பாப்பா என்ன நடக்குது? ஹாய் ப்ரோ, முத்து ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. முஸ்தபா, ஓ சாரி முஸ்தபா, சாரி ப்ரோ. எம்னோட்டிக் முத்துன்னு படிச்சேன். முஸ்தபா ப்ரோ வாங்க. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Arsenal grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Alvarez could try cutting inside here. Drives it in. Neymar can see things others simply cannot. Can he get on the end of this? Oh, he's found support out wide. Forlan gets into a good position. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Well, there's no doubt that they want to win this. And the shots! Gravenberg. Hazard. And it's Kukcu. Vitinha. Gattuso. And it's Iniesta. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. No way through. Threads one in. Tries a shot! Goal! You can see if I got it. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். சென்னை பேர் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ வாங்க. Well and truly turned on its head. ப்ரோ இந்த ரொனால்டினோ கடை நல்லா இருக்கு. No getting to it at all. Expertly done. கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, சும்மா கம்மி காயின். நான் சொல்லிடுறேன். வேணா கோலே அடிக்க மாட்டானுங்க ஐயா. ஏய் ஏன்டா அசிஸ்டா? நான் எப்போ அப்புறம் மாத்தினேன்? இல்லை இல்லை ப்ரோ, நான் தான் ஷார்ட்லாம் கட் அடிப்பேன். கோட்டோ நல்ல ஃபார்ம்ல தான் ப்ரோ இருக்கான். சத்தாப்பா விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தா அப்படிதான் நடக்கும். Arsenal are making a change now. Timber. Alvarez. Now Timber. டைம் ஓடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Van Dijk. What a throw in. And that is that. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost... சப்டாட்டிக் செட் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணணும் சப்டாட்டிக் போயிட்டு சப்டாட்டிக் எப்படி ப்ரோ? என்ன பண்றோம்? ஓ ஃபுல்லா தான் பண்ணுமா?
நார்மல் தட்டிக்க போவோம். கோல் வச்சோடா இதுதான் பாருங்க. இல்ல 2 கோல் போச்சர் தான் ப்ரோ. எனக்கு எப்பொழுதுமே 2 கோல் போச்சர் தான். கோல் போச்சர் தான் செட் ஆவானுங்க. இந்த பாக்ஸ் என்ன பாக்ஸ் இது எனக்கு என்னமோ செட் ஆகவே இல்லை. ஒரே ஒரு டெஸ்ட்ராயர் மட்டும் வேணும். தேவையில்லாம நிறைய உள்ள கிடக்குறானு. ரொனால்டினோ இருக்கான் அப்புறம் ரொனால்டினோ இல்லாம தேவையில்ல அப்புறம் மார்க்கின் தான் சிபி அராம் பால் அப்புறம் என்ன ப்ரோ அராம் பால்னா இதே ப்ரோ அந்த போட்டோ ப்ரோ இப்போ இந்த கிடைச்சிருக்கான்ல இந்த போட்டோவாலே மோசம் மொரட்டு போட்டோவா ப்ரோ. டெஸ்ட் ஆமா ப்ரோ டெஸ்ட் ஆயிரும் மொரட்டு டெஸ்ட் ஆயிரும் ப்ரோ. ப்ரோ நம்மளாம் ஓசியில் விளாட்ற ஆளு ப்ரோ. நம்மள போய் ரேரஸ்ட் கார்டெலாம் கேட்குறீங்க. ரேரஸ்ட் கார்டுனா சும்மா நார்மலாக கேட்குறீங்களா? சும்மா அது எனக்கு உண்மையாக அது தெரில ப்ரோ. எனக்கு வந்து எனக்கு டீம் ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு தானே நான் சொல்லுவேன் முக்காவாசி நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்றது. மற்றபடி அந்த ரேரஸ்ட் கார்டுனா சரியா தெரில ப்ரோ. அது ஞாபகம் இல்லையே எதுவுமே அந்த அளவுக்கு. க்ரூஸ் கார்டு நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். ஏன்னா க்ரூஸ் வச்சு விளாண்டுருக்கேன். க்ரூஸ் கார்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் வந்து இந்த இதில் விட்டானுங்க காசுக்கு ஒரு 250 காயின் கொடுத்தா காசு கூட நம்ம க்ரூஸ் வாங்கிடலாம். அந்த கார்டு விட்டானுங்க. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கார்டு. என்னோட இதில் இந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும். அது ரேரஸ்ட் கார்டெலாம் இல்லை டம்மி கார்டு தான். பட் ஆனால் ஃப்ரீ டு பிளேயில் நமக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகும். சென்னை பாய் ப்ரோ பிபி உங்களுக்கு அமுச்சு விட்றேன் ப்ரோ. லைக் ஓல்டஸ்ட் டோனி க்ரூஸ் ஆமாம் ப்ரோ. டோனி க்ரூஸ் பழைய கார்டு லைக் இன்னும் ஓல்டஸ்டா ப்ரோ. இன்னும் ஓல்டஸ்டா நான் பேசி விளாண்டதில்லை. நான் எப்போ கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா 2020 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரொம்ப ஓல்டஸ்டா நான் போனதில்லை ப்ரோ. ப்ரோ அப்போ தான் நான் ஃபுட்பாலே பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். 2019 தான் கரெக்டாக காலேஜ். ஆமாம் கரெக்டாக இந்த 18 19 அந்த டைமில் தான் நான் ஃபுட்பாலே அது வரைக்கும் கிரிக்கெட் தான் பார்ப்பேன். கிரிக்கெட் பார்ப்பேன்னா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாலாம் கிடையாது. அப்புறம் ஃபுட்பால் வந்து அந்த சென்னை சூப்பர் கிங் எவ்வாறு வின் பண்ணிருக்கானுங்களா அதை பார்த்து வெறுப்பாயி ஃபுட்பால் மாறிட்டேன். அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பார்த்து அந்த பழைய பழைய டோரஸா. ஓகே ஓகே. எந்த லிவர்பூல் போட்டானுங்களே அதுக்கு முன்னாடியா? With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Hi bro. Bro, என்ன அப்படியா? இந்த கண்டனே பாப்போம். சஞ்சய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம். அதுதான்யா மனுஷன் இப்போ வந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஹார்ட் போட்டு பார்ப்போம். ராஜி போடுறீங்களா ஹார்ட்? நான் கடமைக்கே வர ஹாய் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தம்பி. எனக்கு இப்போ விட்ட இப்போ டோரஸ் எடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. ஆனால் ஃப்ளோரான் செம்மையா இருக்கான். இப்போ விட்ட டோரஸா? ஓகே ஓகே. லிவர்பூலா?
fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. நமக்கு எப்பவுமே போராட்டம். Santos are already chasing the game. They didn't envisage that. That is good strength. Oh, he's been caught. And the shots! நீங்க அட்டியா ப்ரோ ஃப்ரீ கால். ஆனா எனக்கு விட்ட ஒரு மொரட்டு கார்டுல ஃப்ரீனா அது நமக்கு இவன் தான் ஃப்ளோரானு. ஐயோ அப்புறம் கனவேரம் எப்படி விட்டாங்கன்னு என்னால இன்னும் நம்ம Nuno Mendes. And it's Gattuso. Here's Vitinha. Zico has a shot! And he has kicked it out somehow. கண்டிப்பா வருது ப்ரோ வருது. பிரச்சனை Thought he had the beating of the keeper. ப்ரோ சும்மா தானே. Are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Heading backwards. Nice looking ball. No, he's just misjudged that one. ப்ரோ ஆனா ப்ரோ உண்மையாவே கனவேரம் சமக்காடு ப்ரோ. அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுக்க வேணாம்னு தான் பார்த்தேன். சரி நமக்கு ஹெட்டர் கால்லையே அப்படின்னா ஹெட்டர் மட்டுமே 90 தலைவன். ஜம்ப் மட்டுமே அவ்வளோ. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it. நெக்ஸ்டா கனவேரம் மட்டும் எனக்கு இருந்தானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செம்மையா இருக்கும். இப்படியே எல்லாத்தையும் தட்டணும். Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And here's Raul. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Scholes. Drogba. Drogba! Oh, shooting chance! इसका अर्थ एक फार्मेशन ப்ரோ அது ப்ரோ அது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் செட் ஆகும் ப்ரோ. எனக்கு அது செட் ஆகாது ப்ரோ உண்மையாலுமே. இல்லைன்னா நான் போட்டுருவேன் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சாதான் டீமே. இல்லைன்னா வேஸ்ட்டு. Two goals on the day, and he may not yet be done. Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? நமக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் தான் செட் ஆகும் ப்ரோ. There he goes, motoring forward. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cruyff looking to penetrate opposition lines. इसका लिंक तारा अयो इसका लिंक तारा ब्रो. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Arsenal with the corner, there first. And now they can spring out of defence. சரி ஓகே ப்ரோ பவன். Santos are still behind as we reach out for half time. That's good play. Zico. Hey. He's certainly caught him there. It's a free kick. Well, it was deliberate, it was cynical, and bro ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ல ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ எப்படி ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. என்ன வேணாம். The keeper knows that even if his wall is perfect, it doesn't serve as any guarantee here. இருந்தாலும் ஒன்றும் நினைக்கிறேன். ஆச்சா கரெக்டா விடுவோம்னு நினைச்சேன். லைட்டா மண்டை தட்டிடுச்சு. ஆனால் Arsenal have the chance to go the other way. Now it's Drogba. That's a cute ball. Great ball if he can get there.
Zico really struggling to influence the game. He needs a minder and one of his teammates. Big chance! He would have been quick to recover this. Zico. They've got to make this nice and quick. And it's Vitinha. ஐயோ இந்த இடத்துல தான் சொதப்பிட்டேனே. They want to be quick here. It's breakaway time. ப்ரோ பார்த்து விளாண்டு ப்ரோ. Good read. That's great positioning. So good from him. Here's a shot. And the finish! And it's there! ஹாய் ப்ரோ அப்துல் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ நான் சாப்பிட ப்ரோ இனிமேட்டு தான் ப்ரோ. பிளேயர் செட்டிங்ஸில் போய் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓ எப்படி ஆஃப் ஆன் பண்ணுறதா? சாரி ப்ரோ கவனிக்கல ப்ரோ. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. And we hit half-time. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. என்னடா ஃபார்மேட் இது? And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an ப்ரோ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன், ஒரு சீசன் 1.5 தான் ப்ரோ, அதுக்கப்புறமேட்டு வேஸ்ட்டாக போயிருன்னு சொன்னேன்னா இல்லையா? அவ்வளோதான், அது என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இல்லை ப்ரோ அது இப்போ இவனுக்கு இல்லை ப்ரோ, ஜீக்கோவை நெஃப்ட் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. Second half gets underway. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the ஏய் நல்லா தான் பாஸ் பண்ணேன்டா. It's smartly reclaimed. Nuno Mendes changes him with that pass. Raul. This time surely. கோல் கீப்பர் பாடி கார்டாக போட்டுருக்காங்க. கோல் கீப்பருக்கு பாடி கார்டு மொரட்டா வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஜாலியாக விளையாடும் அவ்வளோதான். நான்லாம் ஜாலியாக விளாண்டுருக்கேன். to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Arsenal are at the peak of their powers. ஓ போவே போக மாட்டேன்து ப்ரோ. நானும் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Away from that. Chance surely. It's there. How many? Just how many? The gulf in class is vast. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Arsenal are having a ball here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. No way through there. கோல்ஸ் Well, that looks a decent நான் ball. கொஞ்சம் பார்த்து This is விளாடணும். Drogba. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. And Cruyff! That has been knocked clear. கரெக்டாக விளாண்டனா நான் போவோம். நம்ம கொஞ்சம் இதாக சத்தாப்பாக விளாட்றனால தான். என்ன பார்த்தா அதெல்லாம் ப்ரோ அடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ ஜாலியாக விளாடும் ப்ரோ. அதே நேரம் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகிறோம். யாரு ப்ரோ புஃபா? இல்லை ப்ரோ போட்டோ என்ன ப்ரோ ஜாலியாக 5 கோல் Second corner of the game. Made sure that's not getting படிக்காத கோலா. Arsenal are looking to go forward now. Santos Training bro, training. have the cards to affect this game. Ronaldinho facing up to his adversary. This is a சாரி 4-7 பேர் இருக்கானுங்கடா. Mendes has been caught there. 50,000 பேர் வந்துடுறானுங்க தடுக்கிறது. நான் இப்படியே தட்டிக்கிட்டு உள்ள போயிடலாம். Forlan taking charge of the dead ball. Oh, there was plenty on that.
I was expecting him to play it in until I saw his run up. அடுத்த மேட்ச் அடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. அடிக்க விட மாட்டானுங்களே. ஆனா இந்த சீசன் சத்தியமா சரியான விளங்காத சீசன் வந்து ப்ரோ. Alarm is looking to influence the game from out wide, and it Scholes. Davids and Scholes. Yaya Toure. Oh, it's Dembele. Raul. So what can they make of this? Davids. And it's Lam. Yaya Toure. Now Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Cruyff. தவறு செய்து விட்டே. Brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. ஒரு சுழல் பாண்டே விட்டு போயிறான். Expertly cut out, really nicely done. Neither of these two want to come off second best. Scores! Well, now it's a race for the ball. Vitinha. They've got to be quick moving this. And here's Kane. Mohamed Salah. Played out wide. It's a good-looking delivery. How many interceptions? Chance for a shot! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. அத திரும்பறான் பாத்தீங்களா? அந்த ஒரு இடம் தான் பாத்து. லாஸ்ட் இயர் புஃபான் ஸ்கிமிச்சதாம ரொம்ப ஆமா ப்ரோ. சீசன் பாப்போம். I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Patrick Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Now it's Villa. எவ்வளவு பெரிய கேப் பாத்தீங்களா? அங்க பாருங்க ஒரு கேப். Lovely ball and a real chance now. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Great defending, strong and determined. Davids has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Yaya Toure. Chance here to counter. And it's Cruyff. Well, that looks a cracking ball. Now he's off and running. He's felt that, hasn't he? And he's there to make the challenge. Scholes. That is a great pick out. எல்லாரும் நான் எனக்குலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் சும்மா ஜாலியா விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. நான் போய் பண்ண அவசரம். Vitinha aims beyond the defense. பேட்ரிக் வியரா 7 அடி இருந்துட்டு வந்தா ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. அப்போ A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. அதெல்லாம் நீங்க ப்ரோ நீ நார்மலா ப்ரோ நார்மல் கடை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஜெயிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே விளையாண்டுட்டே இருக்கணும். அப்பதான் சொல்ல கீழே மேல பார்க்காம அப்படி விளையாடணும். என்ன பாய் அதுக்குள்ளேயா போட்டோ எடுத்தீங்க? ப்ரோ ஃபார்மேஷன் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. ப்ரோ இதை மாத்தனா அதே பொசிஷனுக்கு ஆள் வேணுமே ப்ரோ நமக்கு. ப்ரோ டோனர் மாக்கி பிளிட்ஸ் அடிக்க ப்ரோ பிளிட்ஸை சுத்தமா நர்வ் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. அந்த நிறைய இப்போ விட்டானுங்க ப்ரோ பிளிட்ஸு. இவன் ஒரு சில கார்டுக்கு மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நினைக்கிறது என்ன வேண்டாம் ஒரு சில கார்டு சப்டாடிக்கான வச்சுப்போம் கைஸ்.
நானும் இதுதான் ப்ரோ பண்றேன். இப்ப உள்ளே போமா, உள்ள போயிட்டு வர மாட்டேன் ப்ரோ வெளில. அவர் இப்ப கனெக்ட் ஆகுது. நான் எக்ஸ் கொடுத்தா கொடுத்தா கனெக்ட் ஆகல. இப்ப திரும்பி கனெக்ட் ஆகுது. ஐயோ ஐஜி பிலீவா யூடியூபா? ஐயோ எவனும் மொரட்டாளுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்டா எவனையோ கொத்து விடுறீங்க? ஒரு பார்ப்போம். போயிடலாம் ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். 11 பேர் இருக்குல்ல லைக் பண்ணதுக்கு நன்றி. யாரு ஐஜி பிலீவரா? இருங்க பாப்போம். பிஇ எல்ஐ பிலீவர் இ ஃபுட்பால் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ வரல? வரல. ஐஜியா இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ கேமர் பாய் வாங்க பாய் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் என்னோட ஃப்ரெண்டு கூட அடிக்க முடியல ப்ரோ. ஷோ டைம் வாங்கிட்டீங்களா? இன்னும் என்ன வாங்கல ப்ரோ. ப்ரோ அவன் யாரு ப்ரோ? பெரிய ஆளா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். மாடி போட்டு இன்னைக்கு செய்ய போறான். செஞ்சுட்டு வந்து பேச போறான். ஷோ டைம் வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கல ப்ரோ. ஷோ டைம் வாங்குவோம் ப்ரோ. இந்த ஷோ டைமே சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. போட்டுவாலாம் நல்லா இருக்கு. போட்டுவாவும் கண்டிப்பா. ஐஜி பிலிவர்னு போட்டிருக்கான். அது என்ன யூடியூப்னு போட்டிருக்கான். அது என்ன? அது ஷோ டைம் லோன் வருமா? இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. இந்த மேட்ச் ஒழுங்காடா. Got underway here pretty promptly. Well, of course, Italy has always been the place to be when it comes to அடிக்கடி பண்ணிட்டே இருக்க. Here is a prime example. So how highly do you rate this fella, Alessandro Nesta? Well, he's without doubt one of the very best they've produced. He's been mature well beyond his years since those younger days, blending power, speed, technique, and really good intelligence and ability to கொஞ்சம் ஃபோக்கஸா விளையாண்டாலும் கரெக்டா போறானே. கரெக்டா பாஸ் போறான் ப்ரோ. டேய் ஓடியே வந்துட்டு தானே சொல்லுங்களேன். டக்குன்னு மேட்ச் இது கொடுத்தோம். நம்ம ஆளு இறக்கிடணும். ஏ இறக்குனா டக்குன்னு வந்து தடுப்பான். யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா வேலைக்கு. It may not seem important, but it is. I think the first corner can always set the tone. It's their second corner of the game. அது பொருவல் ப்ரோ. நாடி பொருவம் அது. Expertly cut out, really nicely done. என்னடா 7 பேர். Beckham. Rijkaard. Ronaldinho takes control of it and he's on the move. He's away. Now it's fallen. Great build up. It all deserved a better. ஏவன்னா அழகா அடிச்சிருக்கான். பயத்திலேயே பாய்ச்சது. India are looking to go forward now. ஏவா. Well, that had the makings of something quite promising. Just about within shooting range. ஒரே நிமிஷம். எங்கடா? And here's Dembele. Cruyff. Nesta. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ப்ரோ இந்த ரவுலோட புரியல ப்ரோ. என்ன சொல்றீங்க சிவம் ப்ரோ? What a start. Free kick in a dangerous position in the ஐயோ opening minutes. இருடா தம்பி டிம்பலே. This is the sort of ஆனா ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கானே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ டிம்பலே ரைட் வரான்? லெஃப்ட் இல்லையா டிம்பலே?